Hi, I'm Dr. Prasad, head of the Department of Orthopaedics. So I'm working here from last 4 years. I'm specialized in arthroplasty and arthroscopy and sports injuries. I've been trained in these specialties in various countries like Australia, USA, and Germany. In UK, I have gone for the revision shoulder arthroplasty and shoulder arthroscopy. A patient by name Rajamma of 90 years old came to our hospital with fracture neck of femur. Fracture neck of femur happens at the hip joint. So where this bone is there, here the fracture will occur. So for that patient, there was no attenders, and one church community was contributing the money by donations, and they were planning to get a surgery done. Looking at her age, we planned hemi-replacement arthroplasty, in which we use this prosthesis, which we can fix it here, and after surgery, patient can walk. But this surgery will cost a lot. Looking at her age, she has also some comorbidity conditions. Heart issues will be there in that old age. So we evaluated the patient with cardiologist, anesthetist, and physician in our hospital, and whatever the cost incurred, most of it was done under the concession which is given by the hospital. So for this patient, since the implant charges are very high, we used our own innovative technique. So instead of going for the costly implant, we used our regular implant like this one, in which this part we used the patient native bone and we put the bone in this part, and then we fixed into the femur shaft for this patient. This also reduces the cost and makes the patient to walk next day after the surgery. So this patient underwent hemi-replacement arthroplasty in our hospital with our own innovative technique, in which we use patient native bone to put as a graft, and regular implant can be used along with the cement. The implant was fixed into the femur shaft in this manner. So once the implant is fixed, this head will be removed, implant will be fixed, and again joint will be reduced. So joint will gain its movements. Like this, the surgery was done for the patient. So patient recovered well. On the second itself, patient started walking on full weight bearing with support. By 3 weeks, patient is walking independently. So such innovative techniques are available in hospital with very affordable cost. I request all the patients who are not affordable, whose treatment will be very costly if it is done in the private hospitals, can come to our hospital and get the benefit of all these services. We have all the specialists in our orthopedic team, starting from spine, arthroscopy, arthroplasty, trauma, hand and pediatric surgeons. So make use of these services. Thank you. கடவுளுக்கு நன்றி. பாட்டியம்மா வந்து எங்கள் சர்ச்சுக்கு வரவங்க தான், எங்கள் சர்ச்சினுடைய பிலீவர்ஸ். நான் சர்ச்சு ஃபாதர். நாங்கள் பேரிகை பகுதியில் உள்ள வானமங்கலம் சர்ச்சை சேர்ந்தவங்க. நாங்கள் அம்மா அவங்க போகும்பொழுது கீழே விழுந்து கால் உடஞ்சிருச்சு. சென்ட் பீட்டர் ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லி இங்கே சில சகோதரர்கள் சொன்னதுனால இங்கே கொண்டு வந்தோம். இங்கே கொண்டு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க. ஏதோ எங்கள் சர்ச்சு சார்பில் எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் செஞ்சோம். அதையும் மீறி ஹாஸ்பிட்டலில் எங்களுக்கு நிறையவே அதிகமாக உதவி செய்திருக்கிறாங்க. இன்னமும் எங்களுக்கு நிறைய உதவி செய்ய இருக்கிறாங்க. அம்மாவுக்கு இப்போது ஆப்ரேஷன் பண்ண பிறகு இப்போது நல்லா இருக்கிறாங்க, எழுந்து நடக்கிறாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடக்கிறாங்க. இன்னும் சரியாயிடுவாங்க அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். இப்போ பரவாயில்ல, தெளிவாக இருக்கிறாங்க. முன்னை விட நாங்கள் நம்பவே இல்லை, ஆனால் இந்த அளவுக்கு சுகமடைஞ்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகம், ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற டாக்டருங்களும் நர்ஸுங்களும் நல்லா கவனிச்சிட்டாங்க, நல்லா உதவி பண்ணாங்க. இதில் மிக முக்கியமாக நாங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, அம்மாவுக்கு 90 வயசு. 90 வயசில் எலும்பு கூடுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் நாங்கள் பிரசாந்த் சார் நாங்கள் பார்த்தோம். அவர் எங்களுக்கு இதை பற்றி தெளிவாக எங்களுக்கு சொன்னார். நீங்கள் அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, இங்கே கண்டிப்பாக அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு, நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுக்குறோம், சீக்கிரமாக அவங்க குணமடைஞ்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக எங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, சார் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சாதாரணமாக நார்மலாக இருக்கிறவங்க மாதிரி எங்கள் கூட பழகுனாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை புரிகிற மாதிரி சொன்னாங்க. பாருங்கள், கிராமத்து மக்களுக்கும் புரிகிற மாதிரி தெளிவாக சொன்னாங்க. நல்ல நம்பிக்கை கொடுத்தாங்க. யாரும் பயந்து போயிடுறோம். நாங்கள் வரும்போது பயந்து தான் போயிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இந்த வயசில் ஆப்ரேஷன் ஆகுமா, நல்லா எழுவாங்களா, நடப்பாங்களா அப்படின்னு எங்களுக்கு சந்தேகமாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் சார் எங்களோடு கூட பேசின பிறகு எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. அதே போல் சார் ஆப்ரேஷன் காரியங்களை தெளிவாக எங்களுக்கு செய்து கொடுத்தார். இப்போ கூட அவர் எங்களுக்கு நிறைய தைரியம் சொல்லி, கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு நிறைய அட்வான்ஸாக நாங்கள் செய்து கொடுக்குறோம், எங்களால் என்ன முடியுமோ
அந்த அளவுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோன்னு சொல்லி சார் எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. தெளிவாக புரிகிற மாதிரின்னு சொன்னார். உதவி செய்திருக்கிறாரு. சாருக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் டாக்டர் அவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி.